system of Leech, the digestive system of Leech. Listen carefully, it is very interesting. Okay, ma? Then all the systems in the body of the leech we are going to study. Yes. First of all, we are going to study what? The digestive tract or the alimentary canal. The digestive system. The digestive system consists of two parts. What are the two parts in the digestive system of leech? Digestive system of leech has two main parts. They are the alimentary canal and the digestive glands. What are the two main parts in the digestive system of leech, ma? Alimentary canal and digestive gland. First of all, we are going to study the alimentary canal. What is alimentary canal or the digestive tract? The alimentary canal is a straight tube running from mouth to anus. It starts from mouth. It starts from mouth and running to anus. Anus முடிகிறது வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு tubular structure தான் alimentary canal. Alimentary canal is a straight tube running from mouth to anus. Mouth to anus. Then what is the mouth? What is the nature of mouth? It is a triradiate aperture in the middle of the anterior sucker. Yes, here is the anterior sucker. At the middle of the sucker, anterior sucker, we can see the mouth. Then here the mouth is a triradiate aperture. What is triradiate? மவுத் இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுலயே எப்படி இருக்குமா, இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சிம்பிள் மாதிரி இப்படி ஒரு இன்சிஷன் இருக்கும், இங்கிட்டு ஒரு இன்சிஷன், இந்த மாதிரி மூணு இதா பிரிஞ்சிருக்கும். சரியாமா? இட் இஸ் அ triradiate aperture. Triradiate aperture. This is the mouth. Triradiate means இந்த மாதிரி இதுதான் ஆன்டீரியர் சக்கர்னு வச்சுக்கேன். இதுக்குள்ளதான் மவுத் இருக்குது. மவுத்தில் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா இப்படி மூணா அந்த டிவைட் ஆயிருக்கு. திஸ் இஸ் கால்டு ட்ரைரேடியேட். அதனால இந்த லீச் வந்து நம்மளை கடிச்சதுன்னு வையேன், அப்படி நம்ம அதோட இந்த ட்ரைரேடியேட் மவுத் வந்து நம்ம உடம்புல அது அப்படி மூணு இப்படி கட்டிங்கை வந்து டெவலப் பண்ணிடும். அப்படி இன்சிஷன் இந்த மாதிரி தான் அது கடிக்கும் போதும் அந்த ட்ரைரேடியேட் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது, நல்லா கடிச்சு பிடிச்சுக்கிடும். சரியாம்மா? அப்படி அந்த பிளட்டை வந்து சக் பண்றது. நம்மளையும் சரி கேட்டிலையும் சரி அது கடிக்கும் போது அந்த வாய் வச்சு நம்மளை பிடிக்கும் போது இந்த மாதிரி ட்ரைரேடியேட்ல தான் அந்த தடம் வந்து நம்ம உடம்புல படும். சரியா? தட் இஸ் கால்டு ட்ரைரேடியேட் அப்பர்ச்சர் இன் த மிடில் ஆஃப் த ஆன்டீரியர் சக்கர். Then it leads to the buccal cavity. So mouth leads to buccal cavity. What are the structures we can see inside the buccal cavity? Yes, here can you see the triradiate structure at the middle of the mouth? இந்த இருக்குல்லையாமா மூணு இன்சிஷன், நம்மளை பிடிக்கும் போது அந்த மூணு இன்சிஷனை மேட் பண்ணும். சரியா? Are you clear? But triradiate structure, can you see here the triradiate structure of the mouth? Yes. Then the buccal cavity. Inside the buccal cavity, what are the structure we can see? Mouth leads to the mouth. The triradiate mouth leads to buccal cavity. Buccal cavity. The wall of the buccal cavity bears 3 jaws with a single row of minute teeth. The buccal cavity also possesses 3 jaws. Here one jaw, here one jaw, here one jaw. There are 3 jaws, but only a single row of minute. இந்த ஜால மட்டும்தான் குட்டி குட்டியா டீத் இருக்கும். Are you clear, students? The triradiate structure, mouth, it leads to buccal cavity. Buccal cavity has how many jaws? 3 jaws. Here one, here one, here one. 3 jaws. The only one jaw possesses minute teeth. Then the jaws have papillae. The jaws have papillae which bear the openings of the salivary gland.
இந்த ஜாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இப்படி குட்டி குட்டியா இப்படி ஸ்வெல்லிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும், குட்டி குட்டியா ஸ்வெல்லிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும். சரியா? அந்த ஸ்வெல்லிங்ஸ் ஆர் கால்டு பாப்பிலே. இப்ப நம்ம டங்க்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் பட்ஸ் வந்து அப்படி லைட்டா ஸ்வெல்லாகி இருக்கும்ல. லைக் தட் த ஜாஸ் பொசஸ் ஸ்மால் பாப்பிலே. த பாப்பிலே இஸ் த பியார் த ஓப்பனிங். இந்த மாதிரி ஜாஸ்ல வந்து இதான் ஜான்னு வச்சுக்கேன், இல்லை குட்டி குட்டியா இந்த மாதிரி இருக்கும். பாப்பிலே. திஸ் பாப்பிலே ஹேஸ் ஓப்பனிங் ஆஃப் த salivary gland. இந்த இடத்துல இந்த டிப்ல பாத்தீங்கன்னா குட்டியா ஓப்பனிங் இருக்கும். இந்த ஓப்பனிங்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் தே ஆர் த ஓப்பனிங்ஸ் ஆஃப் த salivary gland. Are you clear, students? So the buccal cavity, the wall of the buccal cavity bears 3 jaws with a single row of minute teeth. Minute na small teeth. Then the jaws are having papillae. இந்த மாதிரி மேல வந்து இப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கும். They are called papillae. The papillae bear small openings. What are these openings? The openings of the salivary gland. இங்கதான் salivary gland வந்து ஓப்பன் ஆகி சலைவாவை என்ன செய்யுது, இங்க வந்து போர் பண்ணும். சரியாமா? இந்த பக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளதான் சலைவாவை போர் பண்ணுது. சரியா? அந்த salivary gland எங்க ஓப்பன் ஆகுது? The papillae of the jaws. இந்த ஜாஸ்ல இருக்கிற பாப்பில்லேல தான் ஓப்பன் ஆகுது. சரியா? Yes, that's all about the salivary gland. Then the mouth and buccal cavity occupy first 5 segment. Already we studied the first 5 segment is forming the anterior sucker. Anterior sucker வந்து first 5 segment. Like that the mouth and buccal cavity the first 5 segment குள்ளே முடிஞ்சு போயிருக்கு. சரியா? Here is the mouth, here is the buccal cavity. So it can be asked in one word. Mouth and buccal cavity occupy the dash segments. The first 5 segment. Then the buccal cavity leads to the pharynx. Mouth leads to buccal cavity leads to pharynx. Then inside the buccal cavity there are 3 jaws. Only one jaw is with minute teeth. Then the jaws are having papillae. The papillae bears openings of the salivary gland. Papillae வந்து குட்டி குட்டி openings இருக்கும். They are nothing but the openings of the salivary gland. Are you clear, students? Yes. Then mouth and buccal cavity occupy the first 5 segments. The mouth and buccal cavity எங்க இருக்குது? First 5 segment அந்த anterior suckerலயே முடிஞ்சு போயிருது. சரியா? Yes ma. Then it leads to muscular pharynx. The buccal cavity leads to pharynx. அடுத்து tubular structure form ஆயிருது. சரியா? Are you clear? Mouth, buccal cavity, then the pharynx. Pharynx is nothing but a short tubular structure. A short tubular structure that we call pharynx. Are you clear, ma? Yes. That's all about the buccal cavity. Then buccal cavity leads to pharynx. It is surrounded by salivary gland. Pharynxல அடுத்து என்னது ஓப்பன் ஆகுதா? Yes, open into the papilla, but அந்த pharynx சுத்தி இந்த சைடும் என்னது இருக்குது? என்ன இருக்குமா? salivary gland. The salivary gland secretes saliva. The salivary gland secretes saliva which contain, very very important, hirudin. Saliva contains a substance, anticoagulant, a substance called hirudin. 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 It is an anticoagulatory substance. It does not allow the blood to clot. So when the leeches, they bite the animal's body or human body, it immediately make the incision with the triradiate mouth. அந்த triradiate mouth வச்சு இமீடியட்டா முதல்ல கட் பண்ணும். அந்த இடத்துல வந்து சின்ன ஒரு ஓட்டையை போடும். சரியா? அந்த ஓட்டையும் என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? triradiate ஷேப்ல இருக்கும். அந்த ஓட்டை வழியா it injects the hirudin. The hirudinன்ற சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம பாடிக்குள்ள என்ன செஞ்சிடும்?
it injects. Because the saliva, நம்மள கடிச்ச உடனே அந்த saliva secrete ஆகுது. The saliva contains the substance called hirudin. It will be injected into our body, so the blood, our blood is getting diluted. நம்ம blood என்னவாயிரும், ரொம்ப dilute ஆயிரும். So it can be easily sucked by the animal. புரிஞ்சுதாமா? இந்த ஹிருடின் உள்ள போனோடனே நம்ம பிளட்ல இருக்கிற கொயாகுலேட்டரி சப்ஸ்டன்ஸ், அந்த ஃபைப்ரனோஜன் எல்லாமே என்னவாயுது, டைஜஸ்ட் ஆயிரும். டைஜஸ்ட் ஆகி பிளட் வந்து ரொம்ப டைல்யூட்டா ஈஸியா சக் பண்றது மாதிரி இருக்கும். புரிஞ்சுதா? எஸ், தட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஹிருடின். ஸோ pharynx, இது pharynx is a tubular structure which is surrounded by salivary gland. The salivary gland secretes saliva. Saliva contains a substance called hirudin. Hirudin. Saliva contains a substance called hirudin, which prevents coagulation of blood. What is coagulation? Coagulation means clotting of blood. It won't allow the blood to clot. சரியாமா? நம்ம பிளட்டை வந்து கிளாட் பண்ண விடாம வச்சிருக்கோம், டைல்யூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ இட் லீட்ஸ், அதனால ஈஸியாக அதை அப்சர்வ் பண்ணிடும், அந்த பிளட்டை அப்படியே சக் பண்ணிடும். அது மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ், என்ன சப்ஸ்டன்ஸ், நமக்கு வந்து இந்த சிசேரியன்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு என்னது அனஸ்தீசியா கொடுப்பாங்க இல்லையாமா, மயக்க மருந்து. அது மாதிரி அந்த ஹிருடின்ல வந்து ஒரு மயக்க மருந்து வேற இருக்குது. ஸோ நமக்கு அந்த லீச் வந்து கடிச்சாலும் அந்த பெயினே தெரியாது, அப்படி நமக்கு வந்து அந்த மயக்கத்திலே இருப்போம். சரியா? அதனால there may not be any pain, so it can be easily, அப்படி நம்ம பாடியில எங்க ஒட்டி இருக்கோ அதே நமக்கு தெரியாது. அது கடிச்சு அப்படி ஈஸியா பிளட்டை சக் பண்ணி அப்படி ஃபுல் பிளட்டையும் சக் பண்ணப்பட்டதான் நமக்கே தெரியும் மயக்கம் வரும் நமக்கு. சரியா? Are you clear, students? Yes. The secretion of saliva contains hirudin, which prevents coagulation of blood. Then the pharynx leads to the crop. So first mouth, then buccal cavity, then the pharynx. The pharynx leads to esophagus. Esophagus தான் என்ன பண்ணுது? Esophagus, it connects, esophagus connects the pharynx with the crop. This is crop. This is crop. This is pharynx. This is esophagus. Esophagus. How will you pronounce this word, ma? Esophagus. Esophagus. It leads into crop. எதை crop lead பண்ணுது? pharynx. எப்படி lead பண்ணுது? through a short and narrow esophagus. இந்த esophagus தான் it connects the pharynx to the crop. It connects, the esophagus is a short tube which connects the pharynx to the crop. This is the crop. Are you clear, ma? So it leads into crop through a short and narrow esophagus. Can you understand, ma? Yes, this is mouth, then buccal cavity, then pharynx leads to esophagus. This esophagus connects the pharynx with the crop. The pharynx இந்த crop ஓட connect பண்றது யாரு? the esophagus. Esophagus. It is also the tubular structure which is present in the digestive tract. Digestive tract. The next part, the crop. Crop is the largest portion of the alimentary canal. The alimentary canal லயே largest portion என்னன்னு சொன்னேன்? The crop, the largest portion. It is divided into how many chambers? The crop has, yes, how many chambers? இந்த மாதிரி இந்த cropல வந்து என்ன இருக்கும்? 10 chambers இருக்கும். 10 chambers. The chambers communicate with one another. ஒவ்வொரு சாம்பரும் அடுத்தடுத்த சாம்பரோட கம்யூனிகேட் ஆகிதான் இருக்கும், கனெக்ட் ஆகிதான் இருக்கும். through small aperture. இடையில small aperture or small openings இருக்கும். They are surrounded by sphincters. இந்த ஓப்பனிங்ஸ்ல வந்து ஒரு flap of muscle இருக்கும். That muscle helps in opening and closing of the aperture. இந்த aperture வந்து தேவைப்படும் போது ஓப்பன் பண்றதுக்கும் க்ளோஸ் பண்றதுக்கும் என்னது இருக்குது?
Yes, that is surrounded by sphincters. Sphincters are nothing but a flap of muscle. ஒரு சின்ன ஒரு மசில் மடிப்பு மாதிரி அதில் மூடி இருக்கும். சரியாம்மா? Then a pair of lateral backwardly directed CK arises as blind outgrowth from each chamber known as ceca or diverticula. Already I drawn in the paper. இந்த மாதிரி சேம்பர்ஸ், இந்த சேம்பர்ஸ்ல அதோட லேட்ரல் சைட்ல வந்து என்னது அரைஸ் ஆகும்னு சொன்னேன், பிளைண்ட் சாக் மாதிரி இப்படி அரைஸ் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு சிகே ஆர் டைவர்டிகுலா. சிகே ஆர் டைவர்டிகுலா. டைவர்டிகுலம் சிங்குலர், டைவர்டிகுலா ப்ளூரல். வெரி கிளியர்? அப்போ இந்த கிராப் தான் இதோட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர். 10 சேம்பர்ஸ் இருக்கு. இப்போ 10 சேம்பர்ஸ் எதுக்கு? Yes, Catherine. Any doubt, ma? Catherine, do you have any doubt? Yes, ask your doubt. Type the message, Catherine. Why are you raising hand? Any doubt? No doubt. We shall continue. So the crop consists of 10 chambers. All the 10 chambers are with no doubt. No problem. Yes, ma. Leave it. Listen the class. So here each chamber is having some outgrowths, blind outgrowth that we call CK or diverticula. Yes. The crop and its diverticula. ஏன் இந்த crop இந்த diverticula ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர் இருக்கு அப்படின்னா, in order to store large amount of blood which can be slowly digested. இத ஒரு தடவை ஒரு அனிமல்ல இருந்து பிளட்டை சக் பண்ணுதுன்னு வையேன், அந்த அனிமலையே கொன்றும் அது சம்டைம்ஸ். இப்போ ஒரு ஃபிஷ்ஷு, ஒரு சின்ன அனிமல், ஒரு குட்டி அனிமல்னா அவ்வளோ பிளட்டையும் சக் பண்ணிடும். சரியாப்பா? சக் பண்ணி இந்த க்ராப்புக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்குமா ஃபார் இயர்ஸ். சரியா? வருஷ கணக்கில் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிளட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணி இட் கெட்ஸ் என்னது எனர்ஜி. புரிஞ்சுதா? வெரி கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அப்போ இந்த கிராப்போட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, in order to store large amount of blood which can be slowly digested for இயர்ஸுக்கு வந்து அந்த பிளட் வந்து அதுக்கு காணும். அந்த அளவு அதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிடும். That is the function of crop. Are you all clear, ma? Crop is the largest. Yes, ma. Thank you, Ravi Shankar. Very good. Thank you so much. It is the largest portion of the alimentary canal. It is divided into 10 chambers. Each chamber communicate with one another by small apertures. Then each aperture is guarded by, each opening is guarded by sphincters. Sphincters are nothing but a flap of muscle. Then a pair of lateral backwardly directed CK arise from each chamber. Over chamber landu CK arise agde. They are called CK or diverticula. Then crop and its diverticula. And the crop and the diverticula எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, in order to store large amount of blood which can be slowly digested by the animal, can be stored for many years. Here we can see the crop with diverticula. Are you clear, ma? இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா crop 10 chambers இருக்குது and also diverticula, outgrowths. இந்த சைடு outgrowthsம் இருக்குது. Understand? Here we can see the outgrowth or diverticula or CK. Are you clear, ma? Then the last chamber of the crop. இந்த cropல வந்து 10th chamber, கடைசியா இருக்கிற chamber இருக்குல்லப்பா, it opens into mouth. The next part in the digestive tract or the alimentary canal is stomach. So the stomach, that is the last chamber of the crop. Crop-ஓட கடைசி chamber, 10th chamber, it opens into the stomach.
Then the stomach leads to intestine, which is a small straight tube which open into rectum. The rectum open to the exterior by anus. That's all about the alimentary canal. Are you all clear? The last chamber of crop open into stomach. அப்ப crop-க்கு அடுத்த part stomach. Then stomach leads to intestine. Stomach-ஓட next part என்னப்பா? Intestine. Intestine is a small straight tube that open into rectum. The next part rectum. So here the crop வந்து இதோட finish ஆயிருது. இந்த இப்படி சாம்பர்ஸா இருக்கு இல்லையா, அந்த crop முடிஞ்ச உடனே it leads to stomach. It leads to stomach. Catherine Sanchia, who is that fellow? What are you typing unnecessarily? Huh? Don't type anything unnecessarily. Don't disturb the class. It's a precious time to teach. So many students are waiting for the class. They are eagerly awaiting for the class. Don't disturb, please. Yes, ma. The last chamber of the crop open into stomach. Then stomach leads to intestine. Intestine leads to rectum. The rectum will open outside through the opening called anus. That's all about the digestive tract. Digestive tract or the alimentary canal of Leech. Yes. Then next topic, feeding. Here you can see the this is not a reproductive system. Yes. Food, feeding and digestion. What is the favorite food of the leech? Blood. Yes. Leech feed by sucking the blood of cattle and other domestic animal, including human. They'll suck the blood of cattle and other domestic animals like a dog, a cat, எதை வேணாலும் என்ன செஞ்சிடும், கடிச்சதுன்னா அப்படியே blood suck பண்ணிடும், including human being. During feeding, the leech attaches itself to the victim. Victim means the host. எந்த அனிமல்ல போய் அது ஒட்டுதோ அதுதான், அவங்க தான் விக்டிம், அவங்க தான் பாதிக்கப்படுறவங்க. விக்டிம்னா those who are affected. சரியா? யாரு அந்த லீச்னால அஃபெக்ட் ஆறாங்களோ அவங்க தான் விக்டிம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். விக்டிம் ஸ்ட்ராங்லி பை த போஸ்டீரியர் சக்கர். முதல்ல போய் என்ன பண்ணிரும், போஸ்டீரியர் சக்கரை வச்சு நல்லா ஒட்டி பிடிச்சுக்கிடுமோ. சரியாமா? Then it makes a tri-radiate or Y-shaped incision in the skin of the host. அந்த அனிமல்ல போய் ஒட்டிட்டு போஸ்டீரியர் சக்கர், இது கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட்ல. சரியா? How it attaches itself to the victim. இதை ஹெல்ப்பா போஸ்டீரியர் சக்கர். சரியா? போஸ்டீரியர் சக்கரை வச்சு முதல்ல போய் அந்த அனிமல்ல ஒட்டிக்கிடுது. ஒட்டிட்டு அடுத்தது ஆண்டீரியர் சக்கர். ஆண்டீரியர் சக்கர்ல தானே மவுத் இருக்குது, அதை வச்சு என்ன பண்ணுது, it makes tri-radiate or Y-shaped incision in the skin of the host by the jaws protruded through the mouth. என்ன பண்ணுது, அங்க 3 jaws இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த ஜாஸ்ல என்ன இருந்தது, ஸ்மால் ஆர் மைன்யூட் டீத் இருந்துச்சு. அந்த டீத்தை வச்சு என்ன பண்ணுது, இட் மேக்ஸ் a tri-radiate or Y-shaped incision on the skin of the animal. எந்த அனிமல்ல அது பிடிச்சு வச்சிருக்கோ அந்த அனிமல்ல போய் அந்த ஆண்டீரியர் சக்கர்ல இருக்கிற அந்த ட்ரை-ரேடியேட் மவுத்ல அந்த ஜாஸை வெளியே ப்ரொட்ரூட் பண்ணும். சரியாமா? அப்படி ஜாவை வெளியே கொண்டு வந்து அந்த ஜாஸ்ல இருக்கிற டீத்தை வச்சு இட் மேக் இன்சிஷன். தென் இப்போ வந்து கட் பண்ணியாச்சு, கரெக்டா 3 இது வச்சு ஒரு இந்த மாதிரி ஷேப்ல என்ன பண்ணியாச்சு, ஓட்டை போட்டாச்சு நம்ம பாடியில. சரியா? தென் ஓட்டை போட்டுட்டு இட் இன்ஜெக்ட்ஸ். எதை இன்ஜெக்ட் பண்ணும்? சலைவா. சலைவாவை இன்ஜெக்ட் பண்ணும். சலைவா கண்டைன்ஸ் a substance, anticoagulant substance. சரியா? that is called ஹிருடின். அந்த ஹிருடினை என்ன செய்யுது, அந்த சலைவா வழியா உள்ள விட்டுருது. சரியாமா? the blood is sucked by the salivary secretion and the salivary secretion is poured inside. உள்ளுக்குள்ள சலைவாவை விட்டுரும். சலைவா கண்டைன்ஸ் ஹிருடின். இப்போ உள்ள சலைவாவை விட்ட உடனே என்ன செய்யுது, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் சக்கிங். இந்த பாரு சக்கரை வச்சு எப்படி ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சி வச்சிருக்கு பாரு,
the tried radiate incision. ட்ரைரேடியேட் இன்சிஷன். இந்த மூணு இது இங்க ஒரு ஜா, இங்க ஒரு ஜா, இங்க ஒரு ஜா, மூணு இதுவும் அப்படி பல்லு பதிஞ்ச மாதிரி பதிஞ்சிருக்கும். சரியா? அந்த ட்ரைரேடியேட் இன்சிஷன் வழியா இட் சக்ஸ் த பிளட். ரொம்ப வேகமா பிளட்டை வந்து சக் பண்ணும். சரியாமா? எஸ், த பிளட் இஸ் இன்ஜெஸ்டட். அப்படி வேகமா அதை சக் பண்ணி ஸ்டோர்ட் இன் கிராப் சேம்பர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் டைவர்டிகுலம். எங்க கொண்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது? Crop chambers. The crop contains 10 chambers and also there are blind sac. அதிலே ஒட்டிட்டு blind sac இருக்கும். That is called diverticulum or ceca. அதுலேயும் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடும். சரியா? எல்லாத்தையும் அது பலூன் மாதிரி இருக்கும், எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணி வச்சிடும். சரியாமா? அந்த பிளட்டை வச்சு ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடும். The blood passes from the crop into the stomach. அது ஃபுல்லாக ஃபில் ஆன பிறகுதான் கொஞ்சோண்டு மீதி இருக்கிற பிளட் ஸ்டமக்குக்கு போகுது. Then digestion takes place in the stomach by the action of proteolytic enzyme. Blood ஃபுல்லாக என்னதான்? புரோட்டீன் தான். ஸோ அந்த ஸ்டமக் வந்து பிளட் உள்ள வந்த உடனே இட் ஸ்டார்டட் செக்ரேஷன் ஆஃப் என்சைம். என்ன என்சைமை செக்ரேட் பண்ணுது? proteolytic enzyme. Proteolytic means the enzyme which helps in digestion of protein. The blood is nothing but full of protein. சரியா? அந்த புரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு தேவையான என்சைமை ஸ்டமக் உடனே செக்ரேட் பண்ணி the digested blood is then absorbed by the intestine. இன்டெஸ்டைன்ல வில்லை வந்து ரெடியா இருக்கும். the villi will absorb the digested blood. அந்த digested blood அந்த இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கிற the intestineல ஸ்மால் ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும்ல, நம்ம லோவர் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்மால் வில்லை, அந்த வில்லை வந்து அந்த டைஜஸ்டட் ஃபுட்டை அப்சார்ப் பண்ணிக்கணும். தென் அன்டைஜஸ்டட் ஃபுட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் ரெக்டம் அண்ட் இட் இஸ் சென்ட் அவுட் சைட் த்ரூ ஏனஸ். டைஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிற ஃபுட் வந்து அந்த பிளட் வந்து ரெக்டம்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். தென் இட் இஸ் சென்ட் அவுட் சைடு த்ரூ த ஓப்பனிங் கால்டு ஏனஸ். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் டைஜஷன். சரியாம்மா? இல்லை இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, அதை மட்டும் நான் முடிச்சுட்டு will finish. Okay, then leeches prevent blood clotting. Already told the blood வந்து clot பண்ணாம விடாம தடுக்குது, அப்படிதானே? by secreting a protein called hirudin. they also inject, அந்த ஹிருடின் கூட இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸே உள்ள விடுன்னு சொன்னேன், anesthetic substance. anestheticனா என்னப்பா? it causes anesthesia. நமக்கு மயக்கமா வரும், நமக்கு அந்த பெயின் எதுவும் தெரியாது. சரியா? இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க ஒரு சிசேரியன் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பெயின் தெரியாம இருக்கிறதுக்கு அனஸ்தீசியா கொடுப்பாங்க. சரியா? மயக்க மருந்து போடுவாங்க. சரியாப்பா? அதுதான் என்னது? அனஸ்தெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸையும் இந்த ஹிருடின் கூட சேர்த்தே இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ வி கான்ட் ஃபீல் எனி பெயின் இன் த பாடி. அது நம்மளை கடிக்கிறதும் நமக்கு தெரியாது, நம்ம பாடியில இருந்து பிளட்டை சக் பண்றதும் அது நம்ம அந்த பெயினே எந்த பெயினும் தெரியாம நம்ம லைட்டா மயக்கத்துல இருப்போம். ஸோ இட் வில் ஈஸிலி சக் த பிளட் தட் ப்ரிவென்ட்ஸ் ஹோஸ்ட் ஃப்ரம் ஃபீலிங் தேர் பைட். அதை பைட் பண்றது நமக்கு தெரியாம இருக்கும். சரியாமா? தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், தென் ஃபுட் ஃபீடிங் அண்ட் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் இன் த லீச். ஆர் யூ கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? leeches prevent blood clotting. எப்படி blood clot பண்ண விடாம தடுக்குது? by secreting a protein called hirudin. then and along with the hirudin they also inject an anesthetic substance that prevents the host from feeling their bite. அதோட பைட், அது என்ன, அதை கடிச்சாலும் நமக்கு அந்த பெயினே தெரியாம நம்மளை வந்து வச்சிருக்கோம். so it can easily suck the blood and digestion. it leads a happy life. Are you clear students? Can you understand? புரிஞ்சுதாமா? Yes. Shall we wind up today's session ma? So நான் இப்போ இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் ஃபுட்டு ஃபீடிங் அண்ட் டைஜஷன் இந்த மூணு முடிச்சுட்டேன். சரியா? ஸோ யூ கோ த்ரூ திஸ் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், அலிமெண்ட்ரி கெனால், ஃபுட்டு ஃபீடிங் டைஜஷன், இதை ஃபுல்லாக கோ த்ரூ பண்ணிட்டு we can meet in the next class. Yes, I'll ask questions. Yes, very good. Yes ma. Thank you students.